Hey, welcome again to another podcast, Unplugged with Jas Oberoi. Today, I'm going to be introducing you to a fascinated guy. Why I'm saying fascinated? Because I'm going to tell you. His name is Varun Batra. He's a 25 years old entrepreneur, purchased his first property at the age of 21. Believe it or not, at the age of 21, came here on a worker visa, got his permanent residency, actually buying the property when he was 21 on a work permit. So, without wasting any more times, I would love to introduce him. Welcome, Varun. Welcome Thanks, to our Jess. podcast. Thanks for the sweet introduction there. No, thank you to you coming all the way from Alberta, flying, taking a flight and saving me. I know you're a busy person too, man. I read about you, like Claudia was telling me your questions the other day. We had a chat also, and I said, when you were telling me about your journey, how many properties you said, I said, hold on, I wanted to shoot a podcast with you, man, because I have met throughout my journey lot of entrepreneurs who have been very successful, but this person coming at such a young age, doing such an amazing job, man, which is great. So, Varun, first of all, before we go on to your real estate side, how many properties you own it and what you're doing it, tell a little more about yourself in terms of where you come from, back from India. So I come from Punjab, Kapurthala town. I came here in December 2018. I came on a student visa. And Kinni umar da si? I was 17. अच्छा 17 ਸਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਆਇਆ ਸੀ ਜੀ in Canada student. Then 18 ਦੇ ਆਂਦੇ ਹੋ ਗਏ ਜਨਵਰੀ ਚ. So I had some goals at that time also. Before coming here, I started my marketing company. Back in India? Back in India. Okay. A little, marketing company. Before that, I was preparing for a medical exam. Mm-hmm. My dad was Ayurvedic physician, so I was gonna be trying for MBBS and stuff. And that was all the dream, all the thing for like my dad. Since I was young, I'm gonna be a doctor. Okay. So the story changed after I graduated 12th, and I was like, you know what, I'm gonna take a 1-year break and try to prepare again for the exam. I don't want to be a dentist. So, and during that 1-year drop, I was like, we want to open our own hospital, then I don't need to become a doctor, and I'm not good at studies. As much as I try, I was 12th was 57%. I was like barely clearing a exams. I was bad. I was average student. Doesn't matter how much I study. So that period, that 1.5 year, I realized that I need to figure out something else. So I started doing stocks, Photoshop, graphic designing, web designing, different things. I read a book, Crushing It by Gary Vaynerchuk. He helped me a lot to push into entrepreneurship. Okay, what book is it again? Crushing It by Gary Vaynerchuk. Okay. Gary V people. Yes, yeah, Gary V. He's a pretty big influencer, right? He helped me a lot to get an idea, self-awareness, entrepreneurship. But still, I didn't know shit like what I want to do. Okay. So I started a marketing company. That seemed the trend at that time, social media marketing. I wanted to do drop shipping, but I didn't want to borrow any money from my parents. That was my other, some self-esteem stupid thing I had in me. I should have borrowed now, I think, because we do real estate now, it's everything about, giving them the good return. So that was before coming to Canada. And then when I came to Canada, it was more about studies and, getting it done earlier. I had some, things in the background going on. I was just listening books before I go to sleep kind of thing, and laying down and, just playing it easy for a year and a half, and completed my studies early so I can focus on. So you came to Alberta? Alberta, yeah. I came to Toronto, but my college was in Alberta. And that was another decision that took me a long time to figure out, because I was thinking where I can start my business easily. If I go to a big city, it'll be really hard to start. I wanted to be somewhere where I can start it easily, or less expensive. Bro, before I go any further, can't even imagine I would say a young boy, 21 years old. At that age, most of the boys don't even know what to do, and you are going through all these thoughts. Where should I stay? Where I can be more successful? Which town can give me more benefit to stay? Small town, big town? What should I do? I know. That's why I started a YouTube channel at that time also. I actually
fought with few of the agencies, consultancies there, because I was like, hey, you're just sending people to these colleges, Toronto, BC, these few colleges where Yeah. you get more commissions or something. But why don't you give them other opportunities where the permanent residency could be easier, or getting on their second steps of life, like getting on Yeah. the PR and stuff will be easier, and getting a business starting will be easier. But nobody was talking about that. And that's why I started a YouTube channel, to talk about that stuff and talk against about the agencies who were like just sending people without even thinking about like what's their future gonna be, right? Yeah. I took control of my own future. That's why I was like, I need to make a decision. I want to go Ontario, BC, Alberta, or like few other provinces. And Alberta seemed best to me. And that's what I tried for. I waited about 8 to 10 months to get my visa. One of my college refunded my fees. They canceled the semester for some reason. My dad was saying like, whatever. But at that time, like when we had all that issues, I had a realization, I don't know from where, maybe during fights with my dad, that hey, if I stay here, I'll do okay. I'll do fine by myself. I think that came from that Gary Vee's book at that time. I do want to mention one thing. My 12th grade tuition teachers, they really helped me to get a growth mindset in my head. Okay, that's interesting. Okay. Yeah, like I don't studies. I told you I got 57% in 12th, but what they changed in me was the mindset shift to getting something bigger, like thinking big, right? Amazing, man. Yeah. So, how old you were, or actually, I said it in the introduction too. So, you were 21 when you purchased your first property. Yeah, so that was after. So, were you on a student visa years. or worker visa? So I just got my work permit about like 2 months Okay. or something. That's another story. So I started looking for houses in November 2020. So, during COVID. Yeah, and I talked with about 35 to 40 people, including mortgage brokers, Yeah. lenders, and I had about 14 to 15 inquiries in that March and April period. And 35 to 40 people, 35 of them said no, you cannot qualify. अच्छा mortgage ਲਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ Straight up. straight up you because you were even our community people. I had remembered couple of people who laughed like, what are you talking about? Like, you are on work permit. And there was misinformation that I gotta pay extra tax, but they don't know. Like, I dig deep, right? It's only in GTA area. You Yes. gotta pay extra tax for a foreign buyer, right? At that time. Now the rules now have it changed, is right? overall all over Now the the rules Canada are changed, but but Alberta still, as a work permit holder, you're buying it, you don't pay anything extra. You're still paying the same amount as any other permanent resident or a citizen would pay. No extra. So 35 to 40 people, took me like 5-6 months of figuring out how I can do it. Finally, I got the approval for the house I wanted. and who the was it, criteria the I person wanted. like was a mortgage broker or a mortgage specialist? CIBC Bank. CIBC bank ਅੱਛਾ That's ਤੇ right. ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਦੀ And they asked me, they got exceptions from the underwriting team also. I wanted a house with 3 bedrooms up, 3 bedrooms down, or at least 2 bedrooms down. Why? Because I was listening to Bigger Pockets a lot at that time, and I wanted to have a freedom where I was doing 2 jobs, so I can quit my second job. So I had a whole plan like, hey, if I get upstairs for $1,600 rent, my mortgage payment is, let's say, $1,000 to $1,200, plus all the expenses will be paid by upstairs. So downstairs, me and my sister can live for free, right? Okay. And now, if I take deep into that deal itself, I got it for $240. I got $6,000 cash back from the seller. A bank allowed it to do some work in the bathroom. At that time, I didn't even know how a wall is made in Canada. ਅੱਛਾ I didn't know what is drywall. I didn't own a single tool. And just 2 years, right? Like, I've been in Canada, no family, no nothing. So I don't have any friends I can ask, Amazing. hey, can you help me with that renovation? but Varun, when you are that age of and financially also you are not stable in sense of not earning big. Oh yeah, like, right? I had $6,000 in my account at that time. ਸੋ ਜਦੋਂ $6,000 ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਘਰ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਪੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਦੀ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਕਿ ਯਾਰ ਕਿਤੇ ਪੁੱਠੀ ਨਾ ਪੈ ਜੇ ਗਲਤੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ So during that time, there was couple of incidents happen, actually 3 or 4. I got into
managing property by mistake. So that was in end of 2019. Okay. I was living with the friends. Lease was on my name. They moved out mid of 2020 or whatever. They said, "Yeah, you take care of it." I was like, "How the heck I'm gonna pay all that?" Like we were living four or five people in this 3-4 bedroom house. I'm gonna pay $1,200 by myself, and owner knew I had other roommates, so I was able to rent out the basement, not separate kitchen, not separate suite, for $1,000 itself plus utilities. So my rent became just $1,000 with the walk-in closet, separate bathroom, big master bedroom. I was paying $200 all inclusive. Because you sublet it to other people Yeah. and do it. And Okay. because You were taking the position was responsibility. put in my position, they left me, other people who were living with me out of nowhere. I had to figure out something. Yeah. And that's how I got into a little bit of management of properties, right, to get the lease and stuff. And during that time, I had some big incident happen where like cops were involved. I just got my work permit. That's before buying my property. At that time, the realtor I was dealing with, he said if it would be anybody else, they would have quitted real estate by now and never thought about it again. It was a little bit hard time. My dad was sick in India. My grandma was sick. So this property was the one which you were managing it for someone else? Yep. Okay, so you were a tenant and where they were subletting That's right. that property you were talking Yeah. about, where some accident That's right. happened and the police were also involved. All Yeah, those things. and police Okay. were involved. They asked me if I need any, mental health and stuff, support. Mhm. I was like, no, I'm fine. So I got evicted from that property. Within few weeks, my Which sister, city is it? that was in Lethbridge, Like, so people who are not familiar with Alberta, how far is it from Calgary? 2 hours. 2 south, hours from 2 hours south. 2 hours Yeah, south. yeah. Okay. And then my sister was gonna come in 3 to 4 weeks when I got evicted from that property, and I was like, I gotta figure out somehow. I gotta buy a property. So my realtor helped me. He had a rental property. He let me live there for 15 days when my sister came. So I kind of became homeless, out of just paying a little bit in rent and Like out being of paying good. $200 rent and, And then having a I'm like, nice house yeah, and then and now I'm homeless, right, for a month or so. I lived at my friend's place. I didn't want to go back to that place because of that incident that happened there. But yeah, so when I got the house, I quitted my second job. So I was doing 2 jobs at that time, and along with that, I was doing Amazon FPM also. That was long days. Like I'll get up at 8:15 or something, go to work at 9. It's a small town, so you can still travel pretty quick, until 4, and then start another job at 5 until 1 a.m. or 2 a.m. right, and then come back to sleep and do the same thing. I hated doing that. And also gotta mention other thing. People's like the other thing, I was saying people laughed on me because I had minimum wage job. That was $16 or $17 per hour. So when were you going out to ask for a realtor's advice or a mortgage broker's advice, they were just not taking you seriously because you were working on a minimum wage. They look at your salary and they said you cannot qualify. So how did you make this happen? Like how did you qualify that? Were they wrong or there was something you added as a co-signer? They were right at a certain angle, but the problem was there was so much misinformation. They were saying I have to put 20% down, I have to put 10% down. I was like, no, there's 3 insurers, right? Yes. Genworth, CMHC. CMHC, and at that time Canada Warranty or something. Yeah. Canada Warranty. To me, my understanding is only 2. Yeah. CMHC and Genworth is there. There is another one, Another one also. Seagen. Now Okay. it's called Seagen. So, at that time, I did that research. Nobody knew. Okay. Like for CMHC, for newcomers, they will only allow 10% down. Like the minimum is 10% down. That's what people were coming back, right? They were approving for 215, 220. I was like, no, the house I'm looking, it's about 250 because I need a suite upstairs and downstairs. So I was stuck on that. Like, this is my criteria, which I learned from Bigger Pockets. You need to figure out your criteria and then start looking for your house, right? Like you cannot go, hey, 2 bedrooms. So you were learning all this from the books, YouTube, where you were learning about the strategies, like when you mentioned about the Bigger Pockets. One book. So what is that Bigger Pockets is? It's a podcast. It's a podcast. Real estate investors out of US. It was the oldest, I think, podcast and the biggest podcast at that time. Now it has, came down a little bit. And then the one book in real estate particularly, of course, Rich Dad, Poor Dad, is a
Yeah, I've read that fundamentals, too. right? Yeah. I read it every year. Every year, same Every book. year I read it, just I'll get something out of it for especially investing, right? And the second book that really helped me was Real Estate Investing by Gary Keller, Okay. the founder of Keller Williams. Keller Williams, yes. So that book was really good. Like, So you and were collecting all this information from the book. Now, ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੁੱਕ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਬੁੱਕਸ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ, YouTube ਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਇਟਸ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ। ਸੋ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬ੍ਰਦਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਲਿੱਤਾ, mortgage, chalo, somehow things worked out for you? There was all good legal way also. One thing to mention. No, yes, I gotta mention that because ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੰਸ਼ੋਰਰ ਦੇ ਕੋਲ ਗਈ ਹੈ obviously so ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕਮ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕੀਤੀ, they have rent on my minimum wage job, Domino's wage and McDonald's. I hated McDonald's. As soon as I got the McDonald's, I was like able to retire. ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਤਾ, how ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਘਰ ਲੈ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਜਰਨੀ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲੀ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਕਿ let's get to the next one. I was still involved with my realtor. I was thinking becoming a realtor. And then ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਬੇਸਮੈਂਟ 'ਚ ਕਿ ਉੱਪਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ? ਬੇਸਮੈਂਟ 'ਚ। ਅੱਛਾ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਦਾਂ ਸੀ। ਪੇਮੈਂਟ ਕਿੰਨੀ ਸੀ ਮੰਥਲੀ? 150 for mortgage. Monthly payments ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀ? 150 for mortgage. 150 a month? Mortgage, yes. How much did you put? 246 was the purchase price. I got 6,000 back, right? So my loan was like 242 or something. Okay. When I was looking to buy the house, I had only 7,000 in my account. But as Claudia was asking, like, how did you get the number? I was like, I didn't know. I just thought I'm gonna buy the house and the money will come. कोई property transfer tax वगैरह कुछ नहीं होता? No, there's no property tax transfer. The only cost was $13,000 down payment and plus $2,000 for the lawyer. That's it. So $15,000 ਭਰਾ ਲੱਗਾ ਆਪਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ $15,000 ਲੱਗਾ ਆ, ਉਹ 15,000 ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ 7,000 ਹੀ ਸੀਗਾ। Liquidated FPM. I stopped it because I did some wrong orders and my account was getting really negative reviews and stuff. So I cashed out all my money from there. I think maybe a little bit of stocks and income paycheck also came up by that time. So just barely made it to 13,000 by that time. I think that what satisfied the banks was because I had a good about 7,000-8,000 in stocks. That's what satisfied the banks for the down payment money. And then I had some money in US account for the Amazon FPM. So like all chunks got together. ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ 13,000 ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ 6,000 ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਵੀ ਆਣਾ ਆਇਆ। ਸੋ ਤੂੰ ਪਰ ਕਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਆਇਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਡਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਰੂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਸਾਰੀ ਸੇਵਿੰਗ ਤੂੰ ਲਾ ਰਿਹਾ ਘਰ? ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਸੋਚਦੇ PR ਆ ਜਾਵੇ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਘਰ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। So at that time there was a popular program called TR to PR. Immigration program to get permanent residency, right? I was getting possession of my house and cutting a stupid tree instead of applying for that program because ਪਰ ਕਿਉਂ ਫਿਰ? ਕਿਉਂਕਿ PR ਦਾ ਤਾਂ ਯਾਰ ਗੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ। I was like, if I have something, I'll be able to secure the PR. That is not my goal. My goal is to always keep growing in my life. Permanent residency it shouldn't be a goal. It shouldn't be a goal for anybody. You should focus. Like I said in my job, I knew I was gonna stick there, do a PNP, and then get a federal long way process, right? I'll stick there. I don't have to think, but I can focus on my business to grow this side, right? I didn't do TR to PR. I thought I'll do it in next few days, but it got filled up in same day, and it was done. And my friend was like, "Why you didn't do it?" And I was like, I was busy cutting a tree in my house because I need to rent that unit out, and I was like planning the renovations and stuff, and I didn't know a single thing about a house. Like at that time I was a little bit stressed because I didn't know how to do this bathroom reno that I thought it would be easier. Easy. Now I learned. I listened it from books, podcasts, renovations, this, right? You gotta do multiple contractor bids and stuff. But in reality, it was very different. Like dealing with people, the prices they were giving, I was like, how I'm gonna get this thing done? That renovation I can do within a week or less now. But at that time, it took me 3 months to complete. So ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ renovation ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ just a bathroom reno, ਤੂੰ ਆਪ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ? No. ਕਿ ਨਹੀਂ? I don't do it because I realized in second property that I'm not good with hands. I'm good here. Yes. And my dad told me also, he's like,
you're good here, focus here, because he told me not to do driving job, and I still did it. I got into 2 accidents. Okay. So I was like, you know what, I'm gonna listen to my dad. ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ So yeah, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਦੋਂ ਸੋਚਿਆ ਲੈਣ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸੋਚ ਲਿਆ ਫਸਟ ਸੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਲੈਵਲਸ ਨੇ, ਫਸਟ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ, ਸੈਕੰਡ ਨਹੀਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ। ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਕਿਤਾ ਮਤਲਬ 21 ਸਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਮੈਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰ ਕਰਤਾ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੇ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਉੱਪਰ 1600 ਆ ਰਿਹਾ ਪਲੱਸ ਯੂਟਿਲਿਟੀਜ਼ ਉਹ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ, ਨੀਚੇ ਮੈਨੂੰ 900 ਬਣ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਰੂਮ ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਉੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ। 900 'ਚ ਮੇਰਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕੋਈ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਘਰ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪੇਡ ਆਫ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 900 ਬਚ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਆਫਟਰ ਮੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੇ ਆਫ ਕਰਕੇ ਮੋਰਗੇਜ ਲਾਤੀ ਈਵਨ ਕੈਪੈਕਸ ਦਾ $100 ਪਾ ਕੇ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਗੱਡੀ ਦਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ $150 ਸ਼ਾਇਦ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਗਰੋਸਰੀ ਕਿੰਨੀ 200-300 ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਸੀ ਹੱਦ ਤੱਕ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਖਰਚੇ ਪਾ ਪੂਗੇ ਮੇਰਾ ਖਰਚਾ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ 800-900, ਉਹ ਵੀ ਮੈਕਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਮਾਈ ਬੇਸਿਕ ਪਲੱਸ ਲਿਟਲ ਬਟ ਮੋਰ ਇਜ਼ ਕਵਰਡ ਨਾਓ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕਵਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਫਸਟ ਲੈਵਲ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ, ਆਈ ਕੁਇਟਡ ਮਾਈ ਸੈਕੰਡ ਜੌਬ ਟੂ ਫੋਕਸ ਮੋਰ ਔਨ ਬਾਇੰਗ ਮੋਰ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ। ਪਰ ਕਦੀ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਯਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਅਗੇਂਸਟ ਦੀ odds ਕਿ ਵੀ ਨੌਕਰੀ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਬਾਏ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਮਾਰਕ ਜ਼ੁਕਰਬਰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੈਟਸ ਅ ਬਿਗੇਸਟ ਰਿਸਕ ਯੂ ਆਰ ਟੇਕਿੰਗ। ਟਰੂ। ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ ਬਿਲੀਵਿੰਗ ਇਨ ਯੋਰਸੈਲਫ, ਯੂ ਆਰ ਬਿਲੀਵਿੰਗ ਸਮਬਡੀ ਐਲਸ। ਯਾ ਦੈਟਸ ਟਰੂ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਇੰਪਾਇਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਆ। ਆਪਾਂ ਇੰਪਾਇਰ ਖੜੇ ਕਰਨੇ ਆ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਡਾਊਟਸ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ। ਮਾਈ ਗੋ ਟੂ ਪਰਸਨ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਡੈਡ, right? Even he would know the answers or not. Just talking with him, it's like, oh shit, that's easy. Yeah. I'll figure out my answers myself, right? But I just need to sometime talk with him and it'll start coming. Everything will start coming. But the only thing stuck in my head, like if I take risk now, I can still recover. Worst case scenario, I go back to the job I was doing anyways. Yes. People are still doing it at age 30. That's a mindset everybody should have it, because I can relate to you for this part is because ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਵਰਸਟ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਤਾਂ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਲੱਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਰਸਟ ਕੇਸ ਉਹੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਮੈਟਰਸ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਰਜਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਫੋਲਡ ਕਰਕੇ ਕਾਰਪੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸੌ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂ ਹੋਲ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਮੈਟਰਸ 3 ਮਹੀਨੇ ਮੈਟਰਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੁੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਮੈਂ ਏਅਰਬੀਐਨਬੀ ਇੱਕ ਫਰਨਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਮੈਟਰਸ ਇੰਨੇ ਐਕਸਟਰਾ ਹੋਏ ਪਏ ਕਿ ਮੈਂ ਹੱਸ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਮੈਟਰਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਗਰਾਜ ਭਰੇ ਪਿਆ ਮੈਟਰਸ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕਦੋਂ ਲਿੱਤੀ? ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਗਏ December 2022। 2 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ, ਆਲਮੋਸਟ 1.5 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ। ਕਿ ਲੱਭੀ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੋੜ ਕੇ ਲਈ? ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਆ। ਲਰਨਿੰਗ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਵੀ ਅੰਡਰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਲਿੱਤੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ BC ਦੇ ਇਨਵੈਸਟਰ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ JV ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਡਜ਼ਨਟ ਨੋ ਇਟ, ਵਾਟ JV ਮੀਨਸ ਜੁਆਇੰਟ ਵੈਂਚਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਦੀ ਸਪਲਿਟ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਬਹਿ ਰਹੀ। ਕਈ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ they wanted to own it by themselves, and I'm like, I'm not doing the work for you, and you know, ਕਿ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ they were all, no, I'm not saying anything against them, they were great people, but it doesn't align with me what I wanted to do, right? So 2-3 ਪਾਰਟਨਰਸ ਇੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਆਈ ਥਿੰਕ 3 ਤੋਂ 4 ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਅੰਡਰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਲਿੱਤੀਆਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੋਂ ਬੈਕ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਟ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਨਾ ਬਹੁਤ ਫਰਸਟਰੇਟ ਹੋ ਗਿਆ 1-1.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋਬ ਵੀ ਛੱਡਤੀ। ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡਸ ਬੈਟਰ ਜੋਬਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਮੈਂ ਉਸੇ ਡੋਮੀਨੋਜ਼ ਦੇ ਪੀਜ਼ੇ ਜੋਬ 'ਤੇ ਸਟਿਕ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ PR ਉੱਥੋਂ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਦਰ ਜੋ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਮਨੀ ਵਾਈਜ਼, ਰਾਈਟ। ਵੈਨ ਆਈ ਗੋਟ ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਮਰ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਮੈਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਲਿੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ December 2022 ਕਲੋਜ਼ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੋਲਸੇਲਰਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਨੌਲੇਜ ਵਧਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਮੀਟਅਪਸ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਰਟਨਰ ਮਿਲੇ ਜਿਹਨਾਂ ਮੈਂ ਕੈਲਗਰੀ ਡੀਲ ਕੀਤੀ, ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਫॉर ਸੇਲ ਔਰ subject to sale ਹੋ ਗਈ, where we kept the current owner's mortgage and we did that was my first flip with him. ਅੱਛਾ।
So that I wasn't never comfortable with flips. I was always like, I can see rental numbers. Flip is just too, risky for me. ਆਪਾਂ ਆਵਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਫਲਿੱਪ ਤੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਸੈਕਿੰਡ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਜਦੋਂ ਆਈ, ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਕਿੰਨੀ ਦੇਣੀ ਸੈਕਿੰਡ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆਈ ਉਹ ਕੈਲਗਰੀ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟਨਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੋੜ ਕੇ ਲੈ ਲਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ 10,000 ਡਾਊਨ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। 10-15,000 ਡਾਊਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ we made about same amount money each, right? 12 to 15,000 each we made. Just a basic cosmetic work of 12 to 15,000. ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਮਝਾਏਗਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮੋਰਗੇਜ ਅਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਲਈ ਉਹਦੀ ਕਰੰਟ ਓਨਰ ਦੀ। ਹਾਂ, ਅਜ਼ਿਊਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਲੈਂਡਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਰੰਟ ਮੋਰਗੇਜ ਪਲੇਸ ਤੇ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਟੈਕਸਿਸ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਪੇਇੰਗ ਫॉर ਐਵਰੀਥਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ। US ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਸਬਜੈਕਟਿਵ ਰੈਪ ਅਰਾਊਂਡ ਮੋਰਗੇਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਸਬਜੈਕਟਿਵ ਜਾਂ AFS ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰੰਟ ਮੋਰਗੇਜ ਦੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਪੇਮੈਂਟ ਸੀ ਆਈ ਥਿੰਕ 800 ਸਮਥਿੰਗ। They have equity of about 40,000. So we just paid them half, 15,000, less than half. So we gave them upfront 15,000. We closed, let's say, on July the 1st, right? But we said we'll keep the AFS for 6 months. So end of November, we'll give you rest of your equity and pay off your debt, right? What we'll do that time? We did reno. It was supposed to be 1 month again. We both were new in reno world. It took us 3 months because the contractor did it. No. ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਕੰਟਰੈਕਟਰ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ 'ਚ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਵਾਸ ਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। YouTube ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਕਰ ਲਗੇ। YouTube ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਕਰ ਲਈ, ਮੈਂ ਫਸਟ ਆਪਣਾ ਹਾਊਸ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਵੀ ਆ ਗਈ, ਬਟ the time it took, it wasn't worth it. If I would have paid somebody for first month and got it rented in second month, I would have made my money. ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਦੂਜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ 'ਚ ਰੈਨੋ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹਾਇਰ ਕੀਤੇ, ਉਹ 3 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ? ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਪਾਰਟਨਰ ਨੇ, ਕੈਲਗਰੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤੀ ਸਾਰੀ ਰੈਨੋ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਰਿਹਾਇਰ ਕੀਤਾ ਅੱਗੇ। ਉਹ ਕਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ AFS ਦੀ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਲਿਕੁਇਡੇਟ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਹੋਈ ਕੈਲਗਰੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਠੀਕ ਹੈ। ਵੀ ਵਾਂਟਿਡ ਟੂ ਕੀਪ ਇਟ ਬਟ ਵੀ ਕੈਨ ਕੁਆਲੀਫਾਈ, ਰਾਈਟ? ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ 7 ਮਿੰਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਸੀਗੀ। ਅੱਛਾ, ਕੈਲਗਰੀ 'ਚ? ਹਾਂਜੀ, ਕੈਲਗਰੀ 'ਚ। ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਲਿੱਤੀ ਸੀ ਉਦੋਂ? ਕੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ? 302 ਦੀ ਲਿੱਤੀ ਸੀ ਆਪਾਂ। 3 ਲੱਖ ਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਰੇਟ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ? ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ 365 363 ਦੀ ਵੇਚੀ। 15,000 ਸਾਡਾ ਲੱਗਾ ਹੀ, ਬਾਕੀ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ, ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਕੋਸਟ ਵਗੈਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ ਅਬਾਊਟ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਮੋਰ ਦੈਨ 460 to 470। just same as is, right? And then ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪੈਸੇ ਆਏ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਦਸੰਬਰ 2022 'ਚ ਮੈਂ ਉਹ ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਲਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ I was trying to wholesale that property out for some 20 grand or something, whatever I can get, with the guy who's calling me right now. So but we can wholesale it. Nobody took a bite. I was like, city assessment is 215 on it. I have it under contract for 140. And I was just selling it out for 22 ਚ ਮਾਰਕੀਟ ਸਲੋ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਇੰਟਰਸਟਡ ਉੱਪਰ ਜਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਅਲਬਰਟਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਅਲਬਰਟਾ 'ਚ ਕੈਲਗਰੀ ਵਾਲਾ ਬੂਮ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ 2022 'ਚ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ BC ਤੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਉਧਰ ਬੈਕ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਬੈਕ ਕਰਕੇ ਉਧਰ ਜਾ ਰਹੇ। ਤੇ nobody took a bite, and I knew the property was good. It has a suite in the basement, upstairs. I knew like it's a lot less than the city assessment. Almost 100,000? 250 ਸੀਗੀ? 215 215 ਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ 140 ਦੀ 160 170 ਦੀ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਹੋਲਸੇਲ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ। Nobody took a bite. I ended up buying it myself. I got an appraisal, 220. Acha. So I got a good cashback on that one. Very good cashback. So that one, B lender, again, people, how I qualified, B lender at 5.94 rate at that time when people were getting 4% rates. B lender ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਏਗਾ ਬੈਂਕ। But ਮੈਨੂੰ equity ਦਿਖ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗੇ proceed ਕਰ ਸਕਦਾ। Sometime I used to be that person. Sometime I used to get stuck on the, what's the upfront rate, upfront percentage, what is the interest rate. But now I don't get into the weeds. That's how my mortgage broker says. Don't get into the weeds. Just focus on the bigger don't thing. go for the small. Don't be a penny picker and a dollar loser. Something. The bigger picture is, I tell my clients also, if you are going to be this minute on details, like, okay, I don't want to buy a property if the payment is 200 more than the rent is, you should not buy at all.
Because what if the tenant moves That's out? right. Because your mindset has to be differently. You have to Yeah, have like a you should capacity, like being a Indian. I want to open say like being a frugal helped me a lot, right? Yeah. That's why I was able to negotiate and be conservative. But you gotta know when to like. It's not gonna. It shouldn't be a deal breaker for you. Like Yes. it's Yeah, you it's try good to for be a the negotiator. Try the best. But exactly ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ it shouldn't be a deal breaker bro ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਫਸੀ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ ਨਾ then you won't able to make a decision Yeah. anything ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਚਲੀ ਗਈ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਤੀਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਪੈਕਟ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਅਨਰੀਅਲ ਹੈ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਕਦੀ ਲਾਈਕ ਇੱਕ ਬਿਗਰ ਪੋਕਟ 'ਚ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ I feel so bad that I have let few properties go for $2,000 difference. Yes. $3,000 difference during negotiations, right? People do that. Yes, they do it. They take it Even personally. I have they done take it. it ego wise. It's ego, right? It's an ego. ਕਿ ਵੀ ਯਾਰ $2,000-3,000 ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਦੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਛੱਡ ਲਈ ਕਾਦੇ ਲਈ then that property appreciated 200,000 in 2-3 years, right? So that's a goal. That's the thing in bigger pockets. He said like I have lost so many of those properties because of those, looking for weeds. So then you buy a second property. You flipped it. No, I kept it. Okay, you kept it. You still Because I have got it? a cash back, so I got all my down payment back. I had to put down 20% down. That was also another challenge, how to get that 40, 45. But I was working for 1.5 years. My Calgary flip just sold. At that time, TD approved me line of credit, pre-approved me line of credit. That's another thing I should mention. When I came as a student, within first 2.5 years, I probably opened checking accounts in all of the banks Acha. because they had promotions, Yes. right? At $300, whatever, do this, that. And I somehow knew, I don't know if it was some guy in States I watched to have relationship with banks. I didn't know why I was doing it. So I did that, right? And even for my first CIBC mortgage, because of that, I had an old bank account with them. That's why I was able to get it. They had to do an income exception a little bit for me, right? So I would suggest, like, if somebody's looking in real estate, don't be loyal to one. Yes. Just have multiple bank accounts. So because they have internal relationship history with them. Exactly. The banks, right? They give it, and you go to the bank which is giving you the best deal. That's the thing. So TD gave me that line of credit. I didn't have PM permanent residency. No bank gave a line of credit without permanent residency. No. So, but TD gave it to me. 17,500 solved my problem for the down payment, and got the cash back. And then during that time, I was also negotiating with other people. That deal didn't pan out. It was going to be a rent to own for Airbnb. Because this was going to be third property you would that was going to be a fourth property. ਕਦੀ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਯਾਰ ਥੋੜਾ ਰੁਕ ਜਾਵਾਂ ਹਲੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ Recently 2 ਸਾਲ ਹੀ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਰੁਕ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਨਾ ਲਵਾਂ ਨਹੀਂ ਉਸ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ you should take a breath. ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਯਾਰ ਦੇ ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਹੈਵ देयर ਓਪੀਨੀਅਨਸ ਠੀਕ ਹੈ ਸਜੈਸ਼ਨਸ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਆਇਆ ਮੈਂ I want to understand the mindset of you going I think no. I was thinking a bigger picture, how I can do 2, 3, 4, 5 properties a year. And then, like, when I was a student, I don't know, listening to Grant Cardone, I'm not really a fan of him, but he got why you're not things. a fan of him? Sometimes he's just a clown. He just jabbers a lot, but his books inspired me a lot. His work ethic and he's not a fan of a principal home also. He said don't buy a principal house. Yeah, right. Like but he says to buy his capital fund, like put money in his capital. So he's like playing businessman with that's right. He's a businessman too. But no, I just respect him. I learned a lot from him. So his was like 10x 10x, right? So I gave myself a goal. Goal that I'm gonna double up my net worth every year. It was easy in the beginning. Yes. But with the time is going. Yeah. Net worth for ਵੱਡੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡਬਲ ਕਰਨਾ that's the thing. I gotta stick with it. ਹੁਣ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਨੇ ਬ్రో ਤੇਰੇ? Properties ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈਦਾ ਨੰਬਰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ what do you mean ਕਿ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ closing ਹੋਣੀ ਹੈ ਕੱਲ. Okay, give me a rough number then. How many properties? I know the units. Yes. I don't know the property number. Like okay. Units, how many units? Units, I'm about 54 to 56 units.
ਕਿੰਨੀਆਂ 56 units. 56 units? Yeah. Oh. But that one. And you are, how old you are now? 25. Proper switch na kar liye to mainu. How will ask? Okay. But out of that, 30 units are bachelor and one bedroom mix. It was a motel conversion that the sellers did before I bought it from them. So they are like 200 to 300 square feet Bro, units. but still, you own it. You should be not saying it. But No, I'm just saying like 30 units are. ਇੱਥੇ 25 ਸਾਲ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਕੀ ਛੱਡ ਮੈਂ 45 ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ 54 units. But why? Because my priority was that, and my car that I was driving most of the time was a 2005 Kia Spectra I bought for $750 3 years ago. ਤੇ ਫਿਰ ਕਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਉਹ ਡੌਜ ਕੈਰਾਵੈਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਗਾਣੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਯੰਗ ਆ ਮੈਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਉਮਰ 'ਚ ਸੀਗਾ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਯਾਰ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਹੁੰਦੇ Grateful to my parenting. Very good. ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਤੀ 2 ਸਾਲ ਗੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਕੀਤੀ. I think my dad, I think he did really well, right? And during all this journey, I didn't ask him for any money. So nothing has come from India. Nothing has come from India. All you have made it here through real estate. Yeah. And the people you're mentioning who buy cars and stuff, they get a lot of stuff from India. I have few friends who have done that. I say to them like, don't do it. Like, no, but bro, I have said it previously too. I did one other podcast especially for international students. I know there's a lot of hatred out there right now, especially now. A lot of people are saying things about international students, but you are an example for them. Seeing this is what international student has done for himself and for the economy too. He 21-year-old purchasing his first property. Now he's 25, and by the way, he's not a realtor who's trying to sell somebody something. He's just trying to inspire you guys there out there ki bhi, if he can do it, anybody can do it. And don't put the taboo on an international student that they are just here for fun or they are not serious about their life, why they are here. Yes, there will be always going to be bad apples. There will always be. हर community च ਹੁੰਦੇ ਆ. The volume is higher. You will see the negative more. Negativity always spread more. ਕੰਮ च ਹੁੰਦੇ ਆ. ਮੇਰੇ profession ਚ ਵੀ ਕਈ ਚੰਗੇ ਰੀਅਲਟਰ ਨੇ, ਕਈ ਮਾੜੇ ਰੀਅਲਟਰ ਨੇ. ਕਈ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਰ ਲੈ ਲਓ, ਕਈ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਲਾਇਰ ਨੇ, ਕਈ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਨੇ. ਡਾਕਟਰਸ ਲੈ ਲਓ. They some people everywhere. So you Same can't thing just with put landlords. up Same thing with landlords. Yes, tenants are experience हर चीज़ that ना. So you can't put up a taboo just because some international students had done something wrong. Is all the international students are the same way. But now coming back again, brother, मैं ये समझना चाहता हूँ वरुण एक यूनिट तो और एक घर तो किन्ने 56 54 50 plus कितना how this happened, like how you did this. And you after have a that partners second with house, I have on few properties. On the property, joint ventures? Joint ventures. And did you flip properties too? Yeah. What was your thoughts about the flipping? So the fourth one was another AFS. When I got that cash back, I used that as a down payment for the next one. So that's the other thing. I was still doing my Domino's job. Nothing was coming to me. Whatever was left over from my spending, which was my spendings were nothing. I was keeping myself still, like very basic frugal living. I still said it to somebody the other day that I think my expenses are still same as it was 4 years ago. Personally. So मतलब ਜਿਹੜੇ ਵੀ real estate ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਪਰ ਵਾਪਸ real estate 'ਚ ਹੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹੈ. You never thought about okay यार मैं भी कोई LV ਦੇ shoes ਲੈ ਲਈਏ, t-shirt ਲੈ ਲਈਏ. What I thought about a month ago. ਪੈਸੇ ਬਣਦੇ ਪਏ ਨੇ ਹੁਣ ਤੇ. About a month ago, what I thought after my birthday, when does this gonna stop? Because I wanted to travel a little bit. That's my only thing. I don't want to buy LV. I don't want to buy nothing. If I want to buy a fancy car, I want to buy a Rolls Royce then. Okay. So, and also that has to be 1% of my income or my net worth. So if I can achieve that, then I'll get that car. That's how I think. It's I don't know where it came from. But that I knew from like really beginning that my car should be only like 1-3% of my net worth. Yeah. अच्छा लेनी रोल्स रॉयस है, फरारी नहीं लेनी है. मतलब कोई भी कार ਜਿਹੜੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ. ਫਰਾਰੀ ਲੈ ਲਾ ਫਿਰ. ਫਰਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਫਿਰ ਉਹ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੂੰਗਾ ਮੈਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਓ. You got that beautiful red Ferrari. It always appreciates. Always Ferrari is always appreciates. That's what I'm gonna call you. Dal. ਨਹੀਂ so ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਫਿਰ how sorry we coming back ਕਿ ਵੀ 50 plus units ਨੇ,
how this journey has gone, and you did the flips also. How was your experience on the flipping side? So Flipping, when you meant, is quick reno and out? no, this one took me 9 months, and it was taking a lot out of me. So after that third property I closed, got the cash back. I put the tenants right away upstairs. Even before closing that property, it was not through MLS. Um, Owner wanted to move out, so I started paying him already his expenses. So I closed in December 2022, but I already put in the tenants in September 2022 Acha. because he wanted to move out. So I was paying him, but I was charging tenants, but I didn't have any financing yet. So December 2022, I closed. I already had tenants in place for that property. Basement tenants moved out. So February, I did another, move in with the tenants. January, I got another property under contract. This was a seller out of Saskatchewan, out of province, owner. This one I knew it was going to be a flip, and this is the time when they did that Federal- rule change. Yes, the federal. I cannot own more than one property. Is it? Yeah, like as a work permit holder, because I haven't got my Okay. PR. Yes. Yeah, right. Oh, ਅੱਛਾ ਇਹ ਪੂਰੀ ਜਰਨੀ ਪੀਆਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ? ਉੱਥੇ ਤੱਕ PR ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਾਂ? ਇਹ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਆਫ 2023। ਸੋ 2023 ਚ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆਪਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ? ਚੌਥੀ, ਪੰਜਵੀਂ? ਮਤਲਬ ਦੂਜੀ ਸੇਲ ਕਰਤੀ ਸੀਗੀ, ਤੀਜੀ ਰੋਲ ਓਵਰ ਤਾਂ ਦੋ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਚਾਰ ਪੰਜ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ ਨਾ? ਦੋ ਸੀਗੀਆਂ ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ 3 ਟੋਟਲ ਸੀਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਫਲਿੱਪ ਕਰਤੀ ਸੀ ਪਾਰਟਨਰ ਨਾਲ, 2 ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ, ਮਤਲਬ 3 ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਹੀ ਕਰਤੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ। ਚੌਥੀ ਆਲਮੋਸਟ ਅੰਡਰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਸੀਗੀ, ਬਟ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਸੀ ਹਲੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮੈਂ ਚੌਥੀ ਵਾਲੀ ਕਿਉਂ ਛੱਡੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਨੰਬਰਸ ਕਾਫੀ ਹਾਈ ਆ, ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਉਹ ਪੋਡਕਾਸਟ ਵਗੈਰਾ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ, ਕਿ ਮੈਂ ਐਸਟੀਮੇਟ ਪੂਰੇ ਸਹੀ ਲਗਾਉਣੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਰੂਲ ਆ ਗਿਆ, ਐਂਡ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਲਾਈਕ what the heck, ਬਿਕੋਜ਼ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਮੈਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਅੰਡਰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਲਿੱਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਕਲੋਜ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਅਨਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਕਰਤੀ ਸੀ ਮੈਂ। ਮੇਰੀ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਸਿਕਿਉਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅਨਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਡੀਲ ਵਾਜ਼ ਗੁੱਡ, ਆਈ ਨਿਊ ਦ ਡੀਲ ਵਾਜ਼ ਗੁੱਡ। ਸੋ what I figured out, I got to do another subjective with the seller. I haven't met the seller. We were just talking on the phone. So finally he agreed to do a subjective. So that was my another flip, second flip by myself. It took me, I closed it in February or March somewhere. I sold it in 13th of October. Why I remember that date? Because I was in India and I got the money finally. And that property took me, 9-10 months now. Did you make any money out of it? I made good money out of it. But not what I was expecting. And the holding period was still high, right? ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ, if you don't mind me asking, ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਬਣੇ ਹੋਣੇ ਉਸ ਵੇਲੇ? Approximately ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਬਣਾ ਲਏ ਉਹਨੇ? Think 70 to 80. That's not bad, brother. ਕਿੰਨੇ ਦੇਰ ਚ? 9 ਮਹੀਨੇ? ਨਹੀਂ, 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਚ। But my down payment was only 10,000. ਹਾਂ, ਫਿਰ ਤੇ bro ਮੇਰੇ 10,000 ਡਾਊਨ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਬਜੈਕਟਿਵ ਸੀਗੀ ਨਾ ਮੋਰਗੇਜ ਉਹਦਾ। ਮੇਰੀ ਹੋਲਡਿੰਗ ਕੋਸਟ ਅਰਾਊਂਡ 3,000 ਸੀਗੀ। I made some mistakes there. I learned a lot from that property. I had bad trades. I had mistakes that I should have not done, which was like just repairing a certain part of the property that I didn't repair. I thought I'll just give them a credit back. It's an easy fix, but no. Perceptions in real estate, right? Perception sells, right? So perception was that this property had this crack. Oh, this is bad. Whatever is visually is not correct. It's not. They don't. That's right. Like property was all good looking, quartz countertop and everything, but I didn't prepare a garage heaving, and that's why this property, I listed it in April or June. Took 6 months to sell, and my subjective agreement was expiring. That's why I had to sell, because otherwise I had to pay him additional 10,000. I put in a clause there. Like if it goes 6 months. ਥੋੜਾ elaborate ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ bro, ਕਿ ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇ for viewers ਕਿ ਵੀ subjective ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ workout ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰਾ ਘਰ ਆ, let's say ਮੇਰਾ ਘਰ $5 ਲੱਖ ਦਾ, easy number ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ, $5 ਲੱਖ ਦਾ। ਉੱਤੇ ਮੇਰੀ mortgage ਹੈਗੀ ਹੈ 20% ਡਾਊ ਕਰਕੇ 3.5 ਲੱਖ ਦੀ, $1.5 ਲੱਖ ਮੇਰਾ equity ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਇਰ ਹੋ ਭਾਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੋਗੇ ਇਹਨੂੰ? ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਮੀਟ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ 10-20,000 30,000 ਲਗਾ ਕੇ ਮੇਰੀ 6 ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੰਸਟੈਡ ਆਫ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੈਂਡਰ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂ ਜਾਂ ਕੁਛ ਕਰਾਂ, ਠੀਕ ਆ, ਆਈ ਰੈਦਰ ਪੇ ਯੂ 5-10, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਐਕੁਇਟੀ ਹੈਗੀ ਆ 150, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ 20 ਜਾਂ 30 ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਹਿ ਲਓ,
ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ 30,000 ਦੇਤਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ I don't know if I'll work on MLS. I don't do much of MLS anymore. I did my MLS after 3 years now. ਨਹੀਂ MLS ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰੀਅਲਟਰ ਇਨਵੋਲਵ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ 40,000 ਚਾਹੀਦਾ ਕੋਈ ਡੈਟ ਪੇ ਕਰਨਾ ਰਾਈਟ ਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ 40,000 ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੇ ਦੂੰਗਾ ਮੇਰਾ ਉੱਪਰ 20 ਲੱਗਣਾ ਹੋਰ ਠੀਕ ਹੈ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨਸ ਲਈ ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਟੋਟਲ ਕੋਸਟ ਹੈਗੀ ਆ 530 ਠੀਕ ਹੈ 10 ਮੈਂ ਐਕਸਟਰਾ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੈਂਡਰ ਦੀ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ 530 ਆ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਅਰ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਕਲੋਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੰਟਰੈਕਟਸ ਬਹੁਤ ਲਰਨ ਕੀਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਸਹੀ ਕਲੋਜ਼ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ MLS 'ਤੇ ਲਿਸਟ ਕਰਕੇ ਸੈੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 600 ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਹੈ ਐਂਡ ਯੂ ਕੀਪ ਦੈਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਓਕੇ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਉਹਦੀ ਸੈਲਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਆਹ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 'ਚ 6 to 7 ਮੰਥ ਸੀਗੇ ਬਟ ਮੇਰਾ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਕਲੋਜ਼ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ 10,000 ਹੋਰ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਸ 'ਚ ਅਤੇ 10,000 ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਦੇ ਕੇ ਮੈਂ 6 ਮੰਥਲੀ ਹੋਰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਇਹ ਅੱਛਾ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਓਰੀਜਨਲ ਪ੍ਰਾਈਸ 240 ਦੀ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕੀਤੀ ਉਹਦੀ ਮੋਰਗੇਜ ਗਿਵ ਔਰ ਟੇਕ 1.5 ਲੱਖ ਦੀ ਸੀ ਲੱਖ ਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦੀ ਮੋਰਗੇਜ ਉੱਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀਲੋਕ ਸੀਗਾ ਅੱਛਾ ਅਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ 235 ਦੇ ਲਾਗੇ ਸੀਗਾ 230-35 ਦੇ ਲਾਗੇ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਬਟ ਉਹਨੂੰ ਰੈਨੋਵੇਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਲਿਪ ਬਟ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੈਲਰਸ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿੰਪਲ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਔਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਜੇ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਨੀ ਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹਜੇ ਆਈ ਕੈਨੋਟ ਫਿਗਰ ਆਊਟ ਹਾਊ ਟੂ ਡੂ ਇਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਦਿਸ ਨਿਊ ਰੂਲ I might get my PR in 1 month. I might get into in 1 year. Right. So do you want to wait or we can proceed with something, right? So ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਹੋਈ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਲੋਇਰ ਨੇ ਸਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਭੇਜਿਆ ਉਹਦੇ ਲੋਇਰ ਨੂੰ then we had a conversation again. So ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਬੈਕ ਐਂਡ ਫੋਰਥ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿੱਤਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਓਕੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਿਕੋਜ਼ ਟਰਸਟ ਹੀ I have built enough trust with him now. He knew like I'll do what I said. You never tried this in BC? BC I don't know much people and I never get into this market. I never get a chance to get into this market. I was thinking when I was driving, I was like, I'm gonna do something here also soon. The only problem here, I feel like as a realtor, I can tell is, मेरी experience रहा है, you don't get those kind of deals here in BC. The reason is I said that same thing for first 1.5 year, but ਨਹੀਂ ਲੋਨ ਮਿਲਣ 'ਚ ਕਿਉਂ ਬ్రో ਟਿਕਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਮਹਿੰਗੀ ਨਾ ਹੁਣ ਉੱਥੇ 2.5 ਲੱਖ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਰਿਸਕ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਕ 430 ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੈਲਗਰੀ 'ਚ ਅਲਬਰਟਾ 'ਚ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਾਈ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਇਕਲੀ ਮੂਵ ਓਵਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡ ਨੇ 800,000 ਦੀ ਕੈਲਗਰੀ ਕੀਤੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਅਫਕੋਰਸ ਰਿਸਕ ਇਜ਼ ਹਾਈ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਟਰਮਸ ਐਂਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ 430 ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ 430 ਵਾਲੀ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਸੀ ਸੋ ਆਈ ਜਸਟ ਡਿਸਾਈਡ ਟੂ ਗੋ ਵਿਦ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੈਂਡਰ ਬਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਰੈਗੂਲਰ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਯੂ ਗੋਨਾ ਪੇ ਹਿਮ ਐਂਡ ਦੈਨ ਯੂ ਜੇ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਆਈ ਥਿੰਕ 130 ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਪੇਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਸੀ 1,500 ਸਾਰੀ ਠੀਕ ਹੈ ਬਟ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵਰਥ ਇਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਫਿਰ ਆਹ ਕਰਨੀ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂ ਰਿਮੈਂਬਰ ਸਟਿਲ ਮੋਰਗੇਜ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਔਨ ਦੇਅਰ ਨੇਮ ਪਰ ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਮੋਰਗੇਜ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਉਹ ਹੁਣ ਡਿਟੇਲਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੈਲਰਸ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰੀ ਹਜੇ ਵੀ 2 ਐਕਟਿਵ AFS ਚੱਲ ਰਹੇ ਫॉर ਲੌਂਗ ਟਰਮ 5 years 4 years ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਐਨੂਅਲੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਮਾਈ ਅਦਰ ਪਾਰਟਨਰ ਆਈ ਡਿਡ ਦੈਟ ਸੈਕਿੰਡ ਕੈਲਗਰੀ ਡੀਲ ਵਿਦ ਹੀ ਮੇਕ ਅ ਜੁਆਇੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿਦ ਅ ਸੈਲਰ okay and payments goes out of that account I am adding the money and the payments will go out of that account okay so ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੇਮੈਂਟ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ view only access ਆ ਅਕਾਊਂਟ ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਕਢਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਾਂ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਰਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜੇ ਹਾਈ ਨੰਬਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹਦਾ BC ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹੁਣ ਕੈਲਗਰੀ 'ਚ ਹਾਈ ਨੰਬਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੇ 3-3 4-4 ਪਰ ਮੰਥ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਸੈਲਰ ਨਾ ਪੇ ਕਰੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹ 100% ਹੋ ਸਕਦਾ 110% ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਦਿੱਕਤ ਆ ਜਾਣੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬੈਸਟ ਹੈ ਕਿ ਜੁਆਇਨ ਅਕਾਊਂਟ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਲੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਫਸ ਗਈ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਵੀ ਯਾਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਤੀਜੀ ਵਾਲੀ ਇਹਦੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਨਾ ਬਟ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਰ ਲਿਆ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕਿੰਡ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਲਿੱਤੀ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਰੈਨੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਟ੍ਰੇਡਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ
ਥਰਡ ਮੈਂ ਰੈਨੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਲਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਮਾਈ ਹੋਮ ਰਨ ਡੀਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਰੈਨੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਐਂਡ ਆਈ ਹੈਡ ਟੂ ਐਂਡ ਅਪ ਬਾਇੰਗ ਇਟ ਐਟ ਕੈਸ਼। 24 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਲੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਫੰਡ ਉਹਨੂੰ, ਐਂਡ ਆਈ ਹੈਡ ਓਨਲੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ 25-30 ਹਜ਼ਾਰ ਹੋਣਾ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ, ਮੇ ਬੀ ਘੱਟ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੇ ਬੀ ਸਿਸਟਰ ਦਾ ਵੀ ਪਾ ਕੇ 30-35 ਹਜ਼ਾਰ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਵਿਦਿਨ 24 hours I raised another, I don't know, 60,000, less than 24 hours. So you borrowed from your friends? I took my phone out. I was freaking out that time. Literally, I was like, I need to close this deal. I already had a 1 month extension from the sellers, so cannot get anything now. I asked him for seller financing. Nope. I'll give you 15,000 extra. No. So I picked up my phone, contacts, call. Who can I call? Everybody. If I would have seen your number, I'll be calling you at that time also. At 9 o'clock. Hey Jas, I need this. Sorry for calling you this time. If you can do anything here, I'll give you this much rate. Or some people gave it like as a friend, I just borrowed. Some people I paid 12, 13, 14%, whatever at that time I needed, right? I secured extra than what I needed. ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਸਟ੍ਰੈਸਫੁਲ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ ਪੰਗਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆਇਆ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਯਾਰ। ਹਾਂ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ 2023 ਦੇ ਸਮਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਆਏਗਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜੋਬ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਾਲ ਮੈਂ ਭੱਜ ਕੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰੈਨੋਜ਼ 2-3 ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ, ਟਰੇਡ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ 1-2, ਕੰਟਰੈਕਟਰਸ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹਾਇਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, GC ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ 2 ਵਾਰੀ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਯਾਰ ਕੋਈ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਕੋਈ 1-1.5 ਲੱਖ ਦੀ ਐਨੂਅਲ ਪੈਕੇਜ ਵਾਲੀ ਇਨ ਦੀ ਐਂਡ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲੱਭ ਲੂੰਗਾ। ਬਟ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਉਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਜਨਰੇਸ਼ਨਲ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਬਣਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਸਟੈਕਿੰਗ ਆਫ ਹਾਊਸਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਸਟੈਕਿੰਗ ਆਫ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮੈਥਡ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਹੁਣ 50+ ਯੂਨਿਟਸ ਨਹੀਂ ਬਣਨੇ ਫਿਰ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ 50+ ਯੂਨਿਟਸ ਤੇ ਆਲ ਆਰ ਰੈਂਟਡ। ਹਾਂਜੀ, ਮਤਲਬ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਵੈਕੈਂਸੀ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟਲੀ 3 ਵੈਕੈਂਸੀ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਅਤੇ ਸੋ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਹੈਗਾ ਕਿ ਓਵਰਆਲ ਕੀ ਬ੍ਰੇਕ ਈਵਨ ਆ? ਸਾਰੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਆ। ਉਹ ਅਲਬਰਟਾ 'ਚ ਮੋਸਟਲੀ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਇਸ ਟਾਈਮ 1% ਰੂਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆ। 1% ਰੂਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿ if I'm buying a property for 200,000, its gross income is 2,000. That means it's meeting 1% rule. No, 1% of the total value of the property. Total value of the property you should buy. So most of the मेरी properties 1% ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਂ 1% ਆ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਟੈਨੈਂਸੀ ਰੂਲ ਕਿੱਦਾਂ ਨੇ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਵੈਰੀ ਫਲੈਕਸੀਬਲ। ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟੈਨੈਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੈਰੀ ਫਲੈਕਸੀਬਲ, ਤੁਸੀਂ ਰੈਂਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ। ਓਬਵੀਅਸਲੀ 1 year ਦਾ ਵੇਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੀਤਾ ਹੀਗਾ, ਹੁਣ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਵੇਟ ਕਰਕੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਟੈਨੈਂਟ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਿਕਟ? ਮੈਂ ਕੀਤੇ eviction ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਿੰਨੀ ਸੌਖੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? A month and half। ਓਕੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਡਿਲੇ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਅਜੇ, ਐਂਡ ਆਈ ਡਿਡਨਟ ਹੈਡ ਐਨੀਬਡੀ ਟੂ ਆਸਕ ਹਾਊ ਆਈ ਕੈਨ ਡੂ ਇਟ। ਬਟ ਸਾਰਾ ਕੁਛ BC ਤੇ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 3-4 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਨੈਂਟ ਅਪੀਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਟੈਨੈਂਸੀ ਬੋਰਡ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਾਂਦੇ ਜੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹਵੇ ਟੈਨੈਂਟ ਤੇ ਸਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ eviction ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰੈਂਟ 'ਤੇ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਆਏਗਾ, ਸਮੋਲ ਕਲੇਮ ਕੋਰਟਸ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਕੋਲ, eviction ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਬਲੀਫ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸੇਮ ਹੈ? ਸੋ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵੀ ਆਈ ਸੀਗਾ ਕਿ ਫੋਨ ਹੀਅਰਿੰਗ ਹੋਈ, ਫੋਨ ਹੀਅਰਿੰਗ 'ਤੇ ਟੈਨੈਂਟ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਦੇ ਰੂਲਡ ਅਗੇਂਸਟ ਹਿਮ ਐਂਡ ਇਨ ਫੇਵਰ ਮੀ। I got the notice, I go to the court, get the stamp, I come back, put it on the door, bailiff ਨੂੰ ਭੇਜਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। bailiff 'ਤੇ 400-450 ਦਾ ਖਰਚਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਉੱਥੇ? That's it। ਅਦਰ ਫੀਸ ਫੂਸ ਲਗਾ ਕੇ ਟੋਟਲ ਕਹਿ ਲਓ 500-600 ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੋ ਜੂ। ਜੇ ਮੈਂ ਲਾਇਰ ਤੋਂ ਕਰਾਉਂਦਾ 3200 ਲੱਗਣਾ ਸੀ, 3200 ਕਿ 2800, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ bailiff ਆਣਗੇ, ਉਹ ਲੈ ਜਾਣ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ, ਟੈਨੈਂਟ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਟੈਨੈਂਟ ਸੀਗਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ, ਟੈਨੈਂਟ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕਢਵਾਉਣਾ ਕਿ ਵੀ ਸਮਾਨ ਕੱਢ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਦੈਟ ਪਾਰਟ ਇਜ਼ ਲੈਸ ਮੋਰ ਸੇਮ। ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਹਿੰਗਾ ਬਿਲੀਫ ਬਾਕੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੀਅਰਿੰਗ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਮੈਨੂੰ 2 weeks 'ਚ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਉਹ 1 week 'ਚ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਓਕੇ, ਹੀਅਰਿੰਗ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਉਦੋਂ। ਅੱਛਾ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਈ ਸੀ ਮੋਸਟਲੀ ਕਿ ਪੋਡਕਾਸਟ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੇ BC ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ।
ਮੈਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੋਰੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਸੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸੁਣੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ, ਅਤੇ ਜਾਂ US ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਅਲਬਰਟਾ ਘੱਟ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਟੈਲੈਂਟ ਨੂੰ 1 ਮਹੀਨਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੁਣ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ So it is very lenient there. So basically for rental property, if you wanted to do anything residential, Alberta is the place. ਪਰ rent ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਜਲਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ tenancy ਬਹੁਤ ਰੈਂਟਲ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਵੈਕੈਂਸੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਰੰਟਲੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਕਾਫੀ, ਕੈਲਗਰੀ 'ਚ 20% ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਪਿਆ, 15 to 20% ਡਿਕਰੀਜ਼ ਆਲਰੇਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਿ ਰੈਂਟ ਕੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵੈਸੇ ਰੈਂਟਲ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਅਜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਟੇਬਲ ਨੇ, ਗਰੋਥ ਜ਼ਰੂਰ ਸਲੋ ਹੋਈ ਆ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਵੈਕੈਂਸੀ ਰੇਟ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ, ਪਤਾ ਕੁਛ ਕਿ ਵੀ ਖਾਲੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਯੂਨਿਟ ਰਹਿੰਦੇ ਆ? ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰਾ ਫਰੈਂਡ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਮੈਨੇਜਰ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਡਿਸਕਸ ਹੁਣ ਹੋਇਆ 1% 1.5%, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 0 ਸੀਗਾ। ਵੈਕੈਂਸੀ ਅਜੇ ਵੀ ਘੱਟ ਹੀ ਹੋਊ ਉੱਥੇ, ਬਟ ਇਹ ਕਿ ਰੇਟ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਰੈਂਟਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਮਾਂਡ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ, ਨਾਲੇ ਵਿੰਟਰ ਸੀਜ਼ਨ ਸੀਗਾ ਥੋੜ੍ਹਾ। ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਲਗਰੀ ਫਰੋਮ $1,000 to 1800 1900 ਇਟ ਵੈਂਟ ਇਨ 2 years 2 to 3 years। ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਗਰੋਥ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਥੋੜ੍ਹੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਜੇ 20% ਸਟੇਬਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਈ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ 1000 ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ 1800 ਹੋ ਗਈ ਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ ਯਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਬੇਸ ਤੇ ਰੈਂਟ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਚੱਕ ਲਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊ ਡਿਲੀਜੈਂਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ? ਡਿਊ ਡਿਲੀਜੈਂਸ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕੰਟੀਨਜੈਂਸੀ ਕਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਕਿ ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਟਰੈਕ ਹੋ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਆਊਟ ਆਫ ਦੋਜ਼ 50 ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਯੂਨਿਟ ਹੈਗੇ ਉੱਥੇ 50+ ਸਾਰੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਆ। ਐਂਡ ਹਾਊ ਮਚ ਯੂ ਹੈਵਿੰਗ ਇਟ ਆਫਟਰ ਪੇਇੰਗ ਦ ਮੋਰਗੇजेस ਮੰਥਲੀ? ਬਾਲ ਪਾਰਕ ਆ, if you don't want it, or if you don't want to answer, that's okay. I have to check with my accountant. I don't like it's good enough now. It's pretty good right now. Nice. Every month you're having it. So are you still working? Job? I'm not working, but I put it a separate account for my personal. I'm not taking anything from real estate right now either. So everything that's coming. Job ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੇ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੇ? ਇੱਕ ਅਕਾਊਂਟ ਉਹਦਾ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਪਰਸਨਲ, ਜਿਹੜੀ ਜੋਬ ਦਾ, ਉਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਓਨਲੀ ਦ ਮਨੀ ਆਈ ਟੇਕ ਫਰਮ ਮਾਈ ਫਸਟ ਹਾਊਸ ਵੀ ਉਹ ਮਿਨੀਮਮ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਘਰ ਇੱਥੇ ਲਿੱਤਾ ਹਲੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ 'ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ 2021 ਵਾਲਾ, ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ 'ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ 430 ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੋ ਜਾ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਜੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ, ਮੰਮੀ ਦਾ ਹਜੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਾ ਹੀ ਆ, ਅਤੇ ਪਾਪਾ ਦਾ ਹਜੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕੀ ਬੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ 4 ਤੋਂ 5 ਵਾਰੀ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਅੱਛਾ, ਹੋਰ ਕੀ, ਪਾਪਾ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ ਉੱਥੇ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਇੱਥੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਬਣਿਆ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੇਸਮੈਂਟ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉੱਪਰ? ਅੱਛਾ, 50+ ਯੂਨਿਟਸ ਨੇ ਤੇ ਬੇਸਮੈਂਟ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆਪ। ਉੱਥੋਂ ਜੀਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੈਂਟਰਲ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆ, ਉਹ ਘਰ ਉਹੀ ਆ ਹੁਣ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉੱਪਰਲੇ ਟੈਨੈਂਟ April 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਲੀਜ਼ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਆ, ਅਤੇ ਦੇ ਆਲਰੇਡੀ ਕੇਮ ਬੈਕ ਟੂ ਮੀ ਐਂਡ ਲਾਈਕ ਹੇ ਵੀ ਵਾਂਟ ਐਕਸਟੈਂਡ ਦਾ ਲੀਜ਼। ਸਾਰੇ ਟੈਨੈਂਟਸ ਮੋਸਟਲੀ, ਚਲੋ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ, ਪਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਐਵਰੀਬਡੀ ਇਜ਼ ਕਮਿੰਗ ਬੈਕ ਐਂਡ ਦੇ ਲਾਈਕ ਵੀ ਵਾਂਟ ਐਕਸਟੈਂਡ ਦਾ ਲੀਜ਼। ਪਰ ਯਾਰ ਵਨ ਕਦੀ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਯੂਨਿਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਾਂ। ਮੈਂ ਆਈ ਕੀਪ ਰਿਪੀਟਿੰਗ ਇਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਈ ਗੈਟ ਫੈਸੀਨੇਟਿਡ ਵਿਦ ਯੂਰ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ। ਕਿਹਦੇ ਲਈ? ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਮੈਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਯਾਰ ਵਧੀਆ ਰਵਾਂ। ਕਿਹਦੇ ਲਈ? ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਜਦ ਆਪਣੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਰੀਸੈਂਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੰਥ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਈ ਕਿ ਇਹ ਕਦੋਂ ਸਟੋਪ ਹੋ ਚੀਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟਾਰਟ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਓਕੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ 3000 ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਰ ਲਾ ਜਾਊ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਮੈਂ ਕਰ ਲਾ ਜਾਊ। ਆਈ ਟੋਲਡ ਯੂ ਅਬਾਊਟ ਮਾਈ ਲੈਵਲਸ ਆਫ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ 4th-5ਵੀਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ 'ਤੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ 9 ਲੈਵਲ ਆ। 9 ਲੈਵਲ ਨੇ। ਸੋ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ? ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੇਸਿਕ ਮਿਨੀਮਮ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਫਸਟ ਘਰ ਨੇ ਕਰਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕਿੰਡ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬੇਸਿਕ ਪਲੱਸ ਸਮ ਲਗਜ਼ਰੀਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਿਹੜਾ ਰੈਗੂਲਰ ਖਰਚਾ 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੰਥਲੀ, ਉਹ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਰਡ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਖਰਚਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਤੋਂ। ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਕਮ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਐਕਟਿਵਲੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫਲਿੱਪ ਇਨਕਮ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੈਕ ਟੂ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੈਸਿਵ ਇਨਕਮ ਮੰਥਲੀ ਆਉਂਦੀ। ਪੈਸਿਵ ਨਹੀਂ, ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਪੈਸਿਵ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਇਨਵੈਸਟਿੰਗ ਪੈਸਿਵ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪੈਸਿਵ। ਆਈ ਐਮ ਟ੍ਰੀਟਿੰਗ ਇਟ ਐਜ਼ ਅ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਏਬਲ ਟੂ ਗੈਟ ਇਟ ਟੂ ਦਿਸ ਲੈਵਲ। ਪੈਸਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ। ਸੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਿੱਦਾਂ, ਮਤਲਬ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੈਂਟਲ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤਾਂ ਪੈਸਿਵ ਇਨਕਮ ਹੀ ਆ ਗਈ ਨਾ। ਪੈਸਿਵ ਇਨਕਮ
ਮੈਂ ਹੁਣ ਜੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਲ ਲਈ ਪੈਸਿਵ ਇਨਕਮ ਹੁੰਦੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਸਾਲ ਲਈ ਇੰਡੀਆ ਚੱਲ ਜਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਫੋਨ ਨਾ ਚੱਕਾ, ਆਪਣਾ ਕੁਛ ਨਾ ਚੱਕਾ, No, ਫਿਰ ਵੀ what ਇਨਕਮ I'm ਆ ਰਹੀ। talking about in terms of ਕਿ ਵੀ ਪੈਸਿਵ, not in that, ਹਾਂ ਕੰਮ ਤੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਪੈਸਿਵ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਵੀ ਘਰ ਸੁੱਤੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਣੀ ਆਉਂਦੀ ਪੇਮੈਂਟ। ਸਟਾਕ ਡਿਵੀਡੈਂਡਸ ਤੋਂ। ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਫਿਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਸੈਮੀ ਪੈਂਦਾ ਪੈਸਿਵ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਵੀ ਰੀਅਲ ਸੈਮੀ ਸਟੇਟ ਪੈਸਿਵ ਮੀਟਅਪਸ ਵਗੈਰਾ ਜਾਈਦਾ ਨਾ, ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ CRA ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਰੈਂਟ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਪੈਸਿਵ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ CRA ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਪੈਸਿਵ ਆ, ਰੈਂਟਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ, ਪਰਸਨਲ ਨਾਮ ਤੇ ਹੈ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਔਨ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ 50% ਉਹਦਾ ਟੈਕਸੇਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਟੈਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬਚਾ ਕੇ ਖਰਚਾ ਕਿੱਥੋਂ ਘਰੋਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਕੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਸਟੇਜ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਥਰਡ ਲੈਵਲ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੋ ਜੇ, ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵੀ ਬੇਸਿਕ ਖਰਚੇ, ਆਪਣੇ ਵੀ ਬੇਸਿਕ ਖਰਚੇ, ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਜਿਹੜੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਓਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਪਰਸਨਲੀ ਸੀ ਟਰੈਵਲ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਫੋਰਥ ਲੈਵਲ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਉਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਟਰੈਵਲ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਪਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਫਥ ਲੈਵਲ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਫੈਮਿਲੀ ਪੂਰੀ ਨਾਲ ਲਗਜ਼ਰੀ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਪਾਵਾਂ। ਵਧੀਆ ਟਰੈਵਲ ਮਤਲਬ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਵਾਟਸ ਅ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਫॉर दैट ਇਜ਼ ਵਧੀਆ ਟਰੈਵਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਲਾਸ ਜਾਣਾ, ਬੈਸਟ ਰਿਜ਼ੋਰਟਸ not best class, like still good flight tickets and stuff, good hotels, good stays, right, 4-5 star, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਓਕੇ ਹੋ ਗਿਆ। So that will be your fifth stage? Fifth So stage it is with my already you have family. it now? Or you're working on it? I am saying, but keep increasing my fifth, like, fifth was supposed to be this, family but now fifth is supposed to be this now. This, okay. So 9 levels ne. 9 levels ne. So you are 25, ਕਿਹੜੀ age 'ਚ ਸੋਚਦਾ ਕਿ brother no you will reach the level 9th? Hopefully if 9th 30 ਤੱਕ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ 9th ਵੱਡਾ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ what is it 9th? What it is called going to be retiring? $1 billion net worth. Billion? 1 billion? 1 Okay. billion. And I don't have to be all there because ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਨਾ ਲਾਈਫ 'ਚ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡਸ ਮੋਸਟਲੀ 35-40+ ਏਜ ਦੇ ਲੋਕੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਲਾਈਫ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਮਾਉਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਾਈਫ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫੈਮਲੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਪਰਪਸ ਆਫ ਲਾਈਫ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। I want to go hand in hand with finances and purpose of life and few other things, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਤੇ I am 9 billion 9th level ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦਾ ਮੋਸਟ ਲਾਈਕਲੀ ਹੋ ਵੀ ਜਾਊਗਾ, ਜੇ ਨਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, I gotta still try for that. Which is amazing. So what one lesson you wanted to tell to the viewers, young especially people who are watching this podcast, ki what they should do it or they should not do it, or you have learned it from your mistakes or experience? 20s are your golden years. 20s? Okay. Spend it very, very wisely and with very wise people. ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਮੋਜਾ ਹੁਣੇ ਕਰ ਲਈਏ, ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਲਈਏ, you will pay later. I really believe in you pay now, you will, you pay now, you will play later. Or you play now in your 20s, you will pay later for your whole life. Yes. No, it's true, man. ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਮਿਸਟੇਕਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ they should avoid it or they should just go with the flow? Don't go for materialistic things. Like ਮੇਰੇ ਲਈ ਹਜੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ 30 ਯੂਨਿਟ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਲਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਨਾ, he used ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ is it like I had a 2007 Chevy Colorado, right? Whenever we go for lunch or something, you're like, why you keep this truck? To fool your tenants that you don't have anything? I was like, I don't need a bigger truck. I don't need anything. This does the job. Because in the end na society ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, I will start struggling. I will get that. ਲੋਕੀ 2000 ਤੇ 4000 ਕਮਾ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਫਸਟ ਹਾਊਸ ਵੇਲੇ ਨਾ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ why you are going for 6 bedroom old house ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ 1960s ਦਾ, ਕਿ ਜਦ ਕਿ ਤੂੰ 3 bedroom 1 bath ਹਾਊਸ ਲੈ ਸਕਦਾ ਵਧੀਆ ਨਿਊਅਰ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਬਟ ਲੇਕਿਨ ਲੋਕੀ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ that house I'm not paying for it. I can go to India for 3 months, 6 months, I'll be fine. But for the other house, I'm a slave of the house. Yes. Because I'm working, giving my time away to keep that house. People able to say money is not the goal. It's just a way of achieving your goals. Yes, and shouldn't be materialistic goals. It's experiences you want with money, not the money. So in next 2 years, where you see yourself? What's your next target is?
Surrounded with more people like you, Okay. and spend more time with my family. And I have a goal to achieve by January next year. Do that, and then travel more, Travel more. travel Okay. more, and put more systems in place for my business, where I don't get involved in too much in day-to-day errands. No, it's Varun, I wish you all the best, and it's been amazing talking to you because I got inspired by you. Maybe after this podcast, gonna pick your brain on few properties in Alberta sure. where probably you can teach me how to do this because I've no idea about me and Just the Alberta humble. side is going to be on that side, but it is being amazing. No, I and learned a lot from you, and No. just doing this podcast, you inspire a lot of people, a lot of No, young thank you. people. I avoided to do podcast for a long time with many people, Okay. and when I see people making comment on your posts and like some negative, some positive. Negative was mostly about, oh, you came early, you did this. That's why I was like, you know what, screw you. I'm gonna. I it's not coming out of like anything high of myself. I wish to my God No, you that should I be always proud stay of humble, yourself, right? bro. You did amazing. But I wanted to Wow. show other people that, hey, if Yes. I can do it with 57% in school, average student, Yeah. and I really am not disciplined, I'm not really smart, I just get into it and get involved, and there's a lot more smarter people, even younger than me. And so our community, I wanted to push them like, hey, Yeah. we got this, we can do it. Things get hard, but you gotta keep Yeah, pushing no, pushing man. for it. No, wish you all luck, man. Great again, Varun. Again. Thank you very much Thank for you your for time. inviting. Thank It was you. really nice Taste. meeting you. So this was it podcast. Yeah, amazing journey of Varun, and I wish him all the best, guys, because I don't see any reason why he will stop. And one thing on his side is the age. So young people who are watching this, guys, this is the age you should be sorting things out to have a nice and fruitful life down the road. So until next podcast, thank you for watching it. Leave your comments if Varun has inspired you, because he has inspired me at least. So yeah, thank you once again. Take care. Bye.